Okusooka gavumenti kyerina okunnyonnyola mu kalulu k'ekawempe olw'okuba bakandideti bonna abeesimbyewo sofa abaagala okwesimbawo basiraamu therefore batujju. Etteeka akalulu kano bakakolera mu tteeka eriyitibwa Parliamentary Elections Act ne wansi wa Constitution. Constitution egamba nti wateekwa okubeerawo mu lufuutifuuti kye bayita free atmosphere. Tuteekawo mbeera yakutiisa abantu basobole okulonda omuntu anaabakiikirira mu mbeera yakwagala kweyagalira. Ku nomination bakandideti walidde engwala esaati oziyuzizza okubya abantu amasasi naye nga goga nti oteekateeka kulonda. Jaati yanonyeeyo ki? Ng'ovuddeko be baakubya abamawulire tutandikire ku jaati yadde enonyeeyo ki? Then katugende tutunuulire abaakubiddwa baabalanze eki? Naye ng'era wadde okisuubira gwe bw'otwala jaati mu kalulu oba ogisuubira kola ki? Kuba jaati bagitendekanga amagye egenda kulwana n'abatujju. Kati bagitibulooyi nze ne bagaba abatujju baabo. Kiki wadde osuubira jaati okukola? Kuba si mulimo gwayo ogenda mu kulonda okuli sivo nga kuno. Okusooka Parliament mulimu ebintu byagenda ng'enafuya. Bwe bagaa nti gavumenti yimirire oyogere, buli minisita aliwo oba wa byennyanja oba wa kasooli ng'ayimirira. Kati baati kino ow'ebyobusuubuzi ebyokulonda byansalingangana. Kyova mbadde mbabuuza nti baati yafuuse gavumenti olw'okuba yakeera wano okusimanya minisitule talina ebyo byakola kuba yasooka wano. Buli we babuuza gavumenti yayimirira. Kino minisita wa internal affairs abadde alina okujja n'annyonnyola gavumenti jaati yatuuse eti ogenda mu kalulu k'ekawempe. Kuba be baakubye was a consequence. Bw'osanga amagye nga bagadiployinze bye gakola birebire by'amagye. Kati kye balina okunnyonnyola jaati ekola ki mu kalulu. Era ne demandi yaffe eteekwa kuba ya jaati kuva mu kalulu. Bana abajja nga bakwese feesi zaabwe olumu nga bagyeko n'amanya bakikola mu bugenderevu. Kuba buli muntu kinnoomu duli etteeka wali owaabira gavumenti Attorney General ne bakuliriira nga gavumenti. Naye kati etteeka eryaleetebwa wano ne Bonwagawa erya Anti-Torture Act osobola okuwaabira omusirikale kinnoomu ng'akubye obeera omwetegereza. Kyova n'aba baleeta naye nga kirimu emirundi ebiri okwewala okubawaabira naye n'okuba nga bamanyi nti kye bazze okukola bazze kukola kikyamu. Kuba omuntu bw'osanga ow'amawulire ng'alina kamera n'omukuba lwaki oba omukuba tuyagala agenda mu kamera ensi ekulabe ng'okola ekikolo eky'obutujju. Kuba kyokola kiba kiri mu mateeka otyaki kamera okukwata. Wali badde osanyuka na busanyusi n'osimayiringa nga bakukwata. Naye bajja nga be batumye ate ne mu Kebeere Police Act omupoliisi bagamba nti ossa mu nkola oda ya mukama wo ng'eri lawful. Mukama wo tasobola nti kuba omuntu oyo essasi nga mulanga bwereere n'okuba essasi. So kati abapoliisi bano bajja bulungi nga bamanyi nti bazze kumenya mateeka kyebava bakweka amaaso kyebava batandikira ku b'amawulire mu bugenderevu. Ow'amawulire ekimukubya kyova ne balumba Parliament wano basooka kugalira b'amawulire mu conference hall olwo ne balyoka baleeta SFC speaker n'agamba nti baani abazze wano nange saategedde. So aw'amawulire bamufuula tajiri kuba kye bagenda okukola kikyamu era bakimanyi nti bagenda kukola kikyamu. Wano we tugenda bayirawo mu biseera by'okulonda ab'amawulire buli omu yenyweze. Okulonda okuze kubaawo olumu basooka kugoba ab'amawulire b'ebweru. Njukira wano nga Kabushe ng'agobye ab'amawulire ab'ebitongole by'amawulire ab'ebweru nga Broadcasting Council ne UCC zandise okuwasaba license wajja otya okukolera wano amawulire. Kati awo otandise okugenda awo kubanga ab'amawulire UCC essa mu nkola etteeka erya UCC Act, Uganda Communications Commission. Olina kuleeta oli w'ogambira nti wano wakoze ensobi. Naye nalaba okusooka wano Parliament NRM nga ne Speaker mwali bw'oyogera ku linnya lya Museveni oba erya mutabani we bawulira bameze n'olutiko. Muhoozi yasooka n'agamba nti ab'amawulire bano mbaagala bakuŋŋaanya ate mujje mangu ate atajje ngenda kusazaamu license. Enkeera UCC ne bayita. Kati byonna byolaba UCC bagikozesa bukozesa naye nga abaagala okutulugunya ab'amawulire Muhoozi ne taata we. Ate nga Muhoozi yabeewere yagaba agende Rwanda bamuwandikako bulungi naye Uganda bamuwandikako bwe mulinde lwana ayingira obuyinza. So kati tuyingidde phase
buli omu gy'ateeka okwegendereza oba oli w'amawulire oba oli muwagizi kubanga olwadde bakuba na lukola bakubiddemu n'abawagizi tebeesimbyewo basajja batu ne bazeeka n'ebisago. All the security people who are deployed, they are aware that what they are asking them to do is unlawful. Even when you read the Police Act, a policeman cannot blame his deployment and deploying officer because you are only instructed to implement lawful order. That's why if the orders are unlawful, they first remove name tags and then mask themselves. I saw when Dr. Besigye was in Nakawa. He was looking like a chimpanzee. The rubber stuff he had put on his head. The intention is, first of all, they don't want to be held individually liable as the Anti-Torture Act says. But also, they also have communities. You cannot be the one beating people and then you return to your village. There are also now international sanctions. So people are just covering their back so that when you ask me to go and do the wrong thing, at least the institution is going to be general on the institution, not on individuals. So they do it deliberately. Omulimu gw'aba JAT Anti-Terrorism Unit gwakulwanisa butujju mu ggwanga Uganda. Sisuubira nti omuntu azze okwewandiisa abazze okuvuganya mu by'obululu ate balina obulabe bonna bayinza okuba nga baleeta mu ngeri y'ebyetutujju. So ndowooza nti nno ebitongole bikuuma ddembe bwe binaagenda mu maaso nga byetaba mu bumenyi bw'amateeka naddala mu processes zino ez'ebyokulonda bagenda kwetambisa bannayuganda ebintu by'obululu n'ebyokulonda bwe kiba nga kyekigendererwa kyabwe kyakweba etambisa byakulonda abantu bajja kubyetamwa naye nga ffe tulowooza nti mu nsi erimu demokrasi n'okwagaliza obukulembeze obulonde bw'abantu abantu babawo omukisa ne batambula ne bakandidates baabwe be basuubira nti nno be baliwagidde ne baagala okuba nga bakulembera mu bitundu eby'enjawulo. Ekyokubiri abantu bano bajja nga beebisse obukookolo. Omuntu ayinza n'okusika essaati n'agiyuza nga muganda we yennyini yagisise kubanga abeera yeebisse. Tomumanyi nagwe oyinza kukola ki kuwaabira mu kkooti, tomanyi nagwe oyinza complainingirako kubanga olwaleero paalamenti etusabye tugiwe abo be tulowooza nti be baakoze ekikyamu ku bakandidates baffe ababadde mu Kawempe North naye okukakana tulemereddwa kubanga feesi babya bazikoze eki nga bazibisse. Yeah, of course it is very improper and Joint Anti-Terrorism Unit is supposed to be fighting terrorism in the whole country. But to start fighting against democracy of elections in the whole country, it is very bad and an improper practice. So for us, we hope that as a country, we must support all processes of democracy, from nominations, campaigns, and election day. So why do you interfere with these processes? And worse still, you are an anti-terrorism unit. This will cause people to start neglecting elections, to start having a biased head towards democracy in this country, which will be improper for the security of this country. Yeah, of course, when you come to do an operation while putting a mask on your face is also improper because one might be your brother and starts pulling you, disguising in a mask. Secondly, you may not get evidence against who to report to whoever because you are not seeing these people by face. So it is better come while opening up their face and you know that such and such a person is the one who has done a wrong act on me for the courts of law to decide on his action. Yeah, kwegamba ensonga eyo nsonga nkulu nnyo era kikoze bulungi nnyo okulaba nti leader of the opposition Wami Joyce agireese ku floor. Ekintu ekyo nze simanyi nangeri yakukyogerako kubanga kyewuunyisa kulaba nti bamembers ba JAT bajja mu ngeri gye bazze nga jjo kweyingiza mu byokulonda. Buli omu yeewuunya why kubanga okulonda tekulinda kakatene kuna ne terrorism. Bano abantu bali supposed kubanga balwanyisa ebyobutujju kiyite terrorism eyo wawe biri naye kati kujja kukuba abantu nga bwe babakubye ejjo kiswaza gavumenti erabikira ddala nga eri shabbe nnyo kubanga ebyo ebintu bwe bito
abantu abanansi babikoowa kati abantu baagala kugenda mu kulonda balonda abantu baabwe bulungi nga tebatataganyizidwa naye kati kubeera nga buli bwe tugenda mu kulonda abantu nga bakubibwa abantu kati nga omunnamawulire ajakubiddwa eriiso n'alumizibwa nnyo kati ali Musambya hospital. Ebyo kibi nnyo era tukivumirira ne sekuvumirira yonna kati abo papa nga bazze nga beetegese kukola ki kukola effujjo tebagala abantu babategeere kubanga basinga bamanyiddwa so kati bajja n'obukookolo balyoke bakuba abantu bakweba n'amawulire baleete obuvuyo everywhere naye nga teri yakoze ki abantu babategedde ate ekyewuunyisa bangi babategedde era tubalaba mu bugundi mu video nga tulaba ati abantu bana bakoze ebintu ebyo ba members ba security forces ate nga bamanyiddwa. That act of coming, getting involved in the electoral process and in coming in the way they came, wearing his masks, first of all depicts our security forces in a very, very, very wrong perspective. They are depicted as rogue. They are depicted as as evil. They are depicted in all the negative ways possible. Because otherwise, if you are doing something noble, why do you come covering yourself? You should come normally so that people can know who you are. Why cover yourself? So it is bad. It is evil, and it depicts the government in very, very, very bad blood. It clearly shows that these are intentional actions meant to disorganize the electoral process with very, very with very, very negative motives. But this is not the first time that we are seeing the security forces behave like this. Almost in all these elections, especially in Kampala here, we have seen the security forces behave in such a way. Even in 2021 elections, we saw the same thing, especially in Kampala here. So it seems now it has sort of become the order of the day. Because when you look at that process of yesterday in Kawempe, there was no basis for the security forces to come and behave and conduct themselves the way they did. There was no basis at all. The process had been conducted very, very well. The Electoral Commission had done its job very, very well. Only for this JAT group to come up at the last minute and start beating up everybody, including journalists, including the ordinary people doing their own things. So the whole matter was planned. It was like a warning of the worst to come in these remaining 2 or 1.5 weeks for the campaigns of this election. But we really condemn this. We condemn this, and we call on the government to rein in this group of rogue security forces. Njagala okusookera ddala okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa eggulo kuba kyabadde kikolwa kikyamu nnyo era ffenna abaakirabye ku social media ne ku TV kyatwewuunyiza nnyo ne kitukanga nti omuntu abadde nominated omukulembeze ali mu kwesimbawo ku position enkulu ennyo eya member wa parliament tibasobola okumukwata mu ngeri eno basobola omuyisa weewali waba basobola okuyisa bwe bati omuntu ali ku 11 ya member parliament ate omuntu omulala wansi eyo so kyabadde kya buswavu kyakwennyamiza era tuli bennyamivu nnyo ng'abakulembeze kuba tugenda mu kaseera ka kalulu ffenna abali mu ntebe saa zino n'abeesimbawo tuli beeraliikirivu tetumanyi ki ekigenda okuddako enkya kuba bano abasirikale abajjat tubamanyi balina kudiringa na bintu bikwatagana ku butujju ku terrorism mu ggwanga naye omuntu abadde nominated abajjat ne bamukwata we bati bamuteebereza nti ku nomination yavuddeyo n'ebbomu nti bamulabye bamunominatinga alina bbomu gyagenda okubwatula nti alina activities ez'obutujju so weewaawo tetuli bamativu tetuli basanyufu n'enkola eno era twetaaga government eveeyo ne statement addressing ensonga wezi woba okwata omuntu waliwo emitendera egirina okuyitibwamu okwata omuntu ate tasobola ku resisting arrest woba oyise mu mitendera gino ojja noneyanjulira nondaga nti ogenda kunkwata olw'ensonga eno n'eno olina arrest warrant naziza kino na kino yeye emitenderwa egirina okuba nga giyitirwamu naye tulaba abantu bambala mask bambala obukookolo tebalina namanya tebalina nemutag tusuubira nti abasirikale balina okuba nti basobola okwe-identifying so talina nemutag ayambadde mask toyinza kumanya ani
so tusuubira nti kino si kirungi era kano akaseera ke tugendamu kazibu nnyo tuli mbweraliikirivu watabaawo kikolebwa okukyusibwamu tusuubira bingi nnyo bigenda mu maaso era ne munnamawulire yakoseddwa tusuubira abantu abalala bangi bayinza okugenda mu maaso n'okoserwa waba nti gavumenti tevuddeyo kwogera na kwetonda ku bino ebyabaddewo ne tufuna permanent solution ku nsonga eno kuba eno just by election olwo ki ekinaabeerawo mu general election we tubeera mu mbeera weeti. It's quite sad and unfortunate that many of us have come to see such. Many have witnessed what is happening in the country at the moment, and all we need right now is for government to come out and explain what exactly is happening, what happened yesterday, because someone coming from nomination, someone has been nominated from the Electoral Commission and you arrest him as if he's a terrorist, as if he's carrying a bomb. I think it's quite alarming and something needs to be done. We need action. We need a statement by the government immediately to come out and address these concerns, because right now the political environment is heating up and we are going in a general election. If such an incident can happen in broad daylight in a by-election, then what will happen deep down in our constituencies, in other villages, during the nomination of the general election? So I think this is quite sad, because we know JAT is supposed to deal with matters concerning terrorism. So as a member of parliament, one who is contesting to be a member of parliament, was he seen or were they given prior knowledge that maybe he was carrying a bomb or he wanted to carry out terrorism activities in the country? I think something needs to be done. Action needs to be done, because there are measures that should be taken. There are ways that are well stipulated in the Constitution through which security operatives should act. One needs to be clearly identified. One needs to come with an arrest warrant. They need to have a name tag. But what we are seeing is as if what we used to watch in the movies during the past regimes, where people put on masks. They don't want to be identified. They don't want to be seen on camera. They do not identify themselves. They have different cars with different kinds of number plate. So I think this is quite sad and alarming, and something needs to be done as soon as possible to address this matter before it gets out of hand. Yeah, what happened yesterday in Kawempe is very unfortunate, and it's a sign of, I think, being uncivilized, being barbaric, and being backward and cold. Because elections are supposed to be very free and fair, and election is a process, and a process starts right from nomination is up to the voting day. It was very unfortunate that what we saw is a replica of what's happening in this country. I know with the growing rate, very high rate of unemployment, very high rate of disappointment by the Wananchi in this ruling government, and very high rate of poverty, Ugandans have come to another sense of understanding. And what happened, the support which was given to the opposition candidates, it almost demonstrated a vote of no confidence in the ruling government. And a situation where you see people masked up, people in military uniforms coming to manage the election process, it shows us the direction the country is going, because the elections must be managed by the Electoral Commission with support of the police. But what we saw goes beyond that. And people must believe some of them could have been SFCs, others in intelligence forces, these are upon the army, and the elections can't be managed so. And this is an indicator that the coming elections in 2026 most likely are going to be very bloody. People might die, and the regime is very ready to coerce and harass whoever is coming up. And I think this is not the Uganda we need. This is not the Uganda for all of us. It was very unfortunate for the people of Uganda and for the people of Kawempe to witness what happened, and we're yet to see more because the nominations have just started. Yeah, ekyabaddewo Joe Kawempe eringa abakoze nominations bakyafano bamaje abamu bali bambadde zimasiki ne bagenda wali bakuba abantu. Ekibi nnyo kubaka Uganda katubirigira mu democracy, era tusuubira iyo yena yewaddeyo okukiikirira abantu ye basalawo mu ndowooza ye manifesto ye ebirungi byagenda kukolera abantu. Naye yabadde nominations yokka, ate process yakulonda etandikira mu nominations okweyandiikisa paka nakubira Akalulu.
kale kyabaddewo kiraga kitendo gavumenti eno determined nnyo okulaba eti egenda kwarasinga abantu, egenda kukuba abantu, egenda kunyaga akalulu akaja 2026 kuba embeera yetubeeramu saawa eno embeera si nnungi kuba kati abantu balina mirimu, abaana bakasoma tebalina mirimu, abantu bali kuwaabwa buli kaseera, gavumenti muli sente, abazungu bakasalako obuyambo obumu, kati no gavumenti eri ku bukenke. Naye kati enkola ya kuintimidatinga Abannayuganda abalinga bakozesa amaanyi n'abamagye mu kalulu faamu tugenda kukkiriza eno Uganda ya JAT is Joint Anti-Terrorism Task Force. So that group is meant to carry out operations against terrorists. That was the reason why it was put in place. But as is the case with so many other issues, yeah, you see SFC being involved in arresting people, military people. Sometimes it is people who are not in, in any military attire or police or whatever the case might be. They are in ordinary clothes. They are driving ordinary cars. They pick up people, put them in those drones, beat them up, and then tomorrow somebody is charged and taken to court. And you say, but now, so who is this who conducted the arrest? And that's why we call them goons, because you're not identifiable. So when you have a total breakage of institutions, that's what you get. Because I did ask on the floor, what is JAT doing in by-elections? What is their exact role? Because again, their training, their background is to deal with terrorists. And that's why they came on people and descended on them and beat them to pulp. The journalist lost his eye, he's grappling with that, and many other people and so on. This is the fellow who had a camera. But because that's their preoccupation, that's what they're trying to do. Go and deal with terrorists, And so they descended on people and beat them up. Today I saw the NRM flag bearer, one Farida Nambi Chigongo. She held a procession to nomination, held a procession from nomination to where she went and held a rally, Kawempe Mbogo. Our candidate, Luimba Zinalukola Elias, immediately after nomination, as soon as he got out of there, he didn't even take a couple of meter walks. He was assaulted, picked up, beaten up, and that's when the journalists were beaten up too. And so you think about these double standards, and you wonder whether all manner of shame has been washed off these people. Because you can have a semblance, a scintilla of shame, even when you're doing very goofy things. But they no longer have any of that. Yeah, so it's unfortunate what we see happening, but as I did put it on the floor, we want answers. What is the exact role of JAT? We want to know. Is it the new police outfit that is meant to keep law and order? What's their modus operandi? How do they keep law and order? Do you go descend on people and beat them up, including journalists? Who is commanding them? What are the instructions that have been given to them? All of these are things that we need answers to. But like I'm saying, when you have breakage of institutions, anybody and everybody does whatever it is that they get to do. I think where somebody cannot be identified, and that's why they do it deliberately. They'll remove their name tags, they'll not have a name tag, and then they'll wear these scary, ominous masks. Those that people see in horror movies and so on. And so they're descending on people and beating them up. I think in this case, it would have to be the Attorney General suit, because these are government operatives. So if government cannot let out, and by the way, government can be pushed to eventually out the real actors in this. But from the onset, the Auditor General ought to be taken on. And I hope that some of these individuals, can get to do that. We'll see how we support them to do that. But that they take on government. And then along the way, it is to say, but wait, we want personal responsibility for the people that did these things. Except if government is going to say that we send out people to go and kill, to go and beat up, and so on. But if government, as we normally hear them give an excuse, that no, there are a few errant officers, so we want them to tell us who are these errant officers, so that the law can deal with them personally. Mr. Museveni fears elections because he knows that in a free and fair election, he
he would struggle. And that's why, you know, people rejected him in 1980. People in his hometown, they rejected him for a parliamentary seat. He decided, I'll use violence because the people don't like me. He went to the bush. And so that's now what he uses every election cycle, because he knows the people rejected him a long time ago. That's why he'll use violence. That's why he'll use money. That's why he'll use, you know, intimidation, vote rigging, and so on. So where all those things do not work, where the money won't work and so on, they will descend on people and beat them up. Just look at the last election. It was like a military operation. And that has become one of the tools in his toolbox that he pulls out during election time, because he knows that, and we have challenged him. And we have said, let's go for a free and fair election. You say you're very popular. We challenge you to a free and fair election so that the people of Uganda get to decide. But he cannot do that because he knows that the people of Uganda are tired of the goofiness of his government. And that's why it will be violence meted out, and looks like they want to give this as starters of what the bigger picture will be like. But this is how countries descend into violence. And there are usually no winners in these situations. So government operatives might think they have an upper hand because they have the state machinery and so on. But once you push people against the wall with all of this violence, they could choose to retaliate. And that cannot be good for this country. You know, everybody becomes a loser. So they should not think that because they have the artillery and so on, they have a monopoly of violence. People can choose to get out of their normal element and do I don't know what. I hope we don't get there. But it looks like the regime keeps pushing the population to that level. Kyoleka obumenyi bw'amateeka n'obutagoberera institutions ekize kibeerawo, kubanga ensangi zino tunuulira abantu abakwata. Gavumenti kyegamba nti okwabadde kukwata abantu arrests, naye ng'abagenzeeyo bali mu ngoye ezaaleeya, bakutte emmundu, batambulira emmotoka eza bulijjo ne bawamba omuntu ne bamuteeka mu drone ne bamukubaakuba, nga wayiseewo ennaku ne tulemerako ne tukuba kerere ne bamutwala ku poliisi oba mu mbuga z'amateeka ng'atonya musaayi n'ebirala. N'ogamba bwe muba mwagala kukwata omuntu, lwaki temugoberera amateeka? Kati eggulo twabadde Kaweppe mu by election ne tulaba aba JAT, Joint Anti-Terrorism Task Force. Bano obuvunaanyizibwa bwabwe kugenda kulondoola na kukwata batujju terrorists. Kati obuzibu buli nti bw'obasindika mu bantu era bajja bayisanga abatujju. Kyovudde olaba baagudde ku bantu, kandidate waffe Nalukoola ne bamuwalabula ne bamukubaakubawo ne bamugyawo, n'abantu abalala bangi bakwatiddwa, bangi bakubiddwa, omuli ne bannamawulire bangi bakubiddwa, naye yafunye ebisago eby'amaanyi omu Miracle Ibra. Eriiso lyonna baalyonoonye. Ono nga ayambadde bulungi ekiraga nti munnamawulire akutte kamera. Naye ne bamugwira ne bamukubaakuba. Etali stray bullet, bamanyi okwekwasa nti stray bullet yabadde ensobi. Bano bamugwiridde nga balina zibatuuni. Tebakubye walala wonna, baakubye wano ku face. Kubanga aga nti kati omuntu ono twagala musaanyawo mumala. Naye nga kukoze eki? Ali mukola mulimu gwe nga munnamawulire. Naye olw'okubanga bano oba oliawo ye training yaabwe. Bwe babasindika cooperation, kubanga bo bakola ku batujju. Babasindika mu operation. Ndooza mu mitwe gyabwe egyo baba balaba nti kakati bano batusindisemu batujju, tulina kubayisanga batujju. Kyovudde olaba beeyisiza nga beeyisiza. Mbuuziza leero ku feewa parliament nga njagala gavumenti etubuulire aba JAT bakola ki mu kalulu mu by election. Obuvunaanyizibwa bwabwe bwaki? Oba instructions zaaki? Era nga babawadde instructions ki? Kubanga operation yonna wabeerawo komanda eyabatumye era nga ne instructions yazibawadde. Babawadde instructions ki? Ensonga ze tugenda ziremerako paka nga tutegedde, kubanga abantu bano basazeewo okusigala nga banyigiriza bannayuganda. Nalabye olunaku olwaleero candidate wa NRM Farida Nambi Kigongo yagenza okwewandiisa, n'atambulira mu luseregende lw'abantu ogenda okwewandiisa, era mu kuvaayo n'atambulira mu procession oluseregende lw'abantu ng'agenda Kawempe Mbogo kusaawa okuba lwaleye. Tewalabyeko bajjaati ababaddewo oba omuntu yenna. In fact, abapoliisi aba trafficking ababagaidinga bulungi, emmotoka zonna ne baziyimiriza, abano bayitewo n'oluseregende lwabwe. Niyo olunaku olw'eggulu ffe candidate waffe Nalukoola
ne mita tezaaweze nga yakafuluma ekitebe kya electoral commission oba nominating dde abajjaati ne batandikira okuga ne weebuuza kiki exactly kye bagezaako okukola. Tugenda mu kalulu era nga kalulu akaggwa twakalaba, abantu bangi battibwa, bangi bawambibwa, bangi ne batwalibwa mu makomera, bangi baavaamu n'ebisago kubanga yalinga military operation. Mwami Museveni ono akimanyi nti bannayuganda baamwetamwa, kati kyovudde olaba abeekakako kozesa fujjo kubanga ne gyatandikira mu 8 abantu gyazaalibwa yeesimbawo eyo ku kifo ky'obumubaka ne bagaana omulonda. In fact mu kiseera ekyo balonda Nakuteesa era yeesimbyewo naye ne bagaana omuwa akalulu n'agaaka kati bano nja kubeekakako n'agenda mu nsiko. Kyovudde olaba kati ne buli kalulu akabeerawo bajja kukozesa ssente bagulirire bakabbe bateekinge n'ebirala naye okwongereza ku ekyo n'effujjo erikolebwa ku bantu ng'ayagala abeekakeko ku mpaka kubanga amanyi tebamwagala baamukoowa. Kati ke kalulu oba oli awo era ketugendamu. Naye gavumenti eno erina okukimanya nti newankubadde yes be bamukwata mundu n'ebirala naye tuyinza kulowooza nti olw'okubanga gw'olina ekyo ojja sigala ng'okola effujjo ku bantu, abantu bayinza otutuuka ekiseera ne beerwanako. Tetwagala tutuukawo awo kubanga ebyo byonoona amawanga. Abantu ne bagamba nti naye ekimala lina effujjo nedda kubanga bwe tutuukawo awo ne bamukwata mundu bajja kubeera mu buzibu kubanga population y'Abannayuganda ne bagamba nti nedda mututulugunyiza nnyo ekimala kiyinza okubeerawo ne beerwanako. Kati gavumenti newankubadde olina amamundu naki ebinaavaamu temubeeramu bawanguzi mu mbeera eyo. Simanyi oba abo baagala otwala Bannayuganda kubanga ennyindo bweginyigiriza ennyo egy'omusaayi. Tetwagala tutuukawo awo ng'eggwanga. Ne gavumenti ndowooza ebeera esoomooza Bannayuganda katubanyigirize tubaliise akakanja tulabe munaakolawo ki. Tuleme kulinda Bannayuganda kye banaakolawo. Weewaawo Bannayuganda bagumiikiriza era bagumira bingi bayita mu bingi naye oba oli awo ekiseera kiyinza otutuuka ne beevaamu. Abantu bano kubanga bakimanyi nti bamenya mateeka kyovudde olaba basooka ne bajjako name tags. In fact abamu tebabeera bajja mu ngoye eza bulijjo eza leeya bambadde galubindi n'obukofiira bakutte emundu bavuga emmotoka eza bulijjo ne bakola effujjo kuba kakati awo ogenda kugamba ani ono era nga beekwese. Kyovudde olaba ne bannamawulire babakuba bamu batumizaamu zi kamera zammwe. Ababeera mu uniform bajjako name tag ekiraga erinnya lye. Abalala ne bambala obukookolo buno obutiisa obulinga obuli mu zi horror movies. Tebaagala bategeerebwe kubanga bamanyi nti kye bakola kikyamu kimenya amateeka. Etteeka likkiriza omuntu okuba mu mbuga z'amateeka oyo ssekinnoomu abamukozeeko effujjo. Kati olwo bano beekweka oleme tegeera ani yankozeeko effujjo. Kati of course Attorney General yaba agenda okubiwoza kubanga Attorney General yabeera aliwo ku lwa gavumenti era nga kisobokera ddala ne mu process eyo gavumenti kooti n'egisoomooza nti kakati mutubuulire oba mu gavumenti mugamba nti mwete mukkiriza mu bumenyi bw'amateeka era abakola ebikolwa ebyo babikola bo nga bo, kale mubatubuulire be baani abo abakozi b'effujjo twagala tubategeere ssekinnoomu ani yakomandinza operation eno ani yagikkiriza instructions zaabadde ki era ne bana abakoze effujjo eryo gwe bakukutumye nti kakati genda ogwire bannamawulire obakube genda osumule amasaso temba ota abantu ogatunuze mu bantu. So ebyo byonna bisobola okubeerawo.